기침 가래에 좋은 약선차. 요즘 기침 가래 감기로 고생하시는 분들 많으시죠? 오늘은 기침 가래 감기에 좋은 차. 잔대는 도라지와 마찬가지로 기관지 건강에 도움이 되는 성분 함유되어 잦은 기침에 좋아요. 더덕에는 사포닌이 함유되어 있어 기관지 점막을 촉촉하게 만들어 기침과 가래를 완화하는데 도움이 되고 특히 겨울철, 감기와 같은 호흡기 질환 예방에 효과적입니다. 오늘은 잔대차오 그램에 더덕차오 그램과 또 면역력 증강에 도움이 되는 대추 2개를 넣고 차로 우림합니다. 먼저 차우림 포트에 물 1리터를 넣고 잔대, 더덕, 대추를 넣어줍니다. 온도 100도가 될 때까지 팔팔 끓여줍니다. 온도 100도가 되면 팔팔 끓고 그리고 다시 온도 60도에서 30여 분 더 우림합니다. 이렇게 우려낸 차를 따뜻하게 하루에 한 잔 정도. 꾸준히 드시면 겨울철 기침 가래 감기에 도움이 된답니다. 오늘은 겨울철 기침 가래 감기에 좋은 혼합차 잔대 더덕 대추를 섞은 약선차.